høre lidt mere om iværksættermiljøet. Tak. Må jeg godt sidde med? Det må jeg gerne. Lad os gøre det nu. Det er det med at rejse op. Hej. Og der er øl det igen at tage. Er det rigtigt? Ja, ja. Kom så, Rasmus. Nu skal jeg virkelig godt lide. Så kom sønderjyden fra lige ham, det gjorde. Nej, så skulle jeg få halvlukkende slots. Ja, det er flot. Jeg savner altså, når jeg har noget andet inden for holdingområdet. Det kan jeg godt. Nå, jamen jeg skal forsøge at gøre det kort, selvom jeg har en masse ting til. Så jeg nok gøre det kort. Jeg gør det kort. Altså forholdsvis kort, ja. Men, og tak fordi I kom, og jeg vidste ikke, at det var premiere, og jeg vidste slet ikke, at Codex var for at komme herind. Jeg tog bare henvendelse til UCL og spurgte, er det ikke stedet, hvor man skal møde nogle iværksættere? Det er det jo selvfølgelig. Og jeg tror jo på, at der er langt flere iværksætterdrømme i UCL-regi, end dem, der sidder her. Men I er jo nogle, I er jo så i A-team. Ja, i A-team. Så nu tager jeg så premiere-hatten på og tager det første lille indlæg. Og grunden til, at jeg gerne vil herned og snakke med jer, det er jo fordi, I er jo en del af iværksættermiljøet i Odense. Jeg kommer selv fra Mors, bor syd for Aarhus, gør det stadigvæk, selvom jeg har haft restaurant Nordland i 9 år. Folk de siger til mig, hvorfor flytter du ned? Det gør jeg ikke, fordi jeg har en familie, der er meget integreret, har 4 store børn, der elsker at være i Østjylland. Så det er mig, der må tage den der med at køre frem og tilbage. Jeg har restaurant Nordland, som sagt. Det har jeg haft i 9 år, siden huset startede med Nordlands Hus. Det er jo kulturhus, som repræsenterer Island, Færøerne og Grønland. Så det smitter også lidt af i vores restaurant. Så er jo corona, som vi alle sammen ved. Der har jeg en chef, som vi sendte hjem, sammen med alle de andre, vi sendte hjem i sådan nogle forskellige omgange. Og så gik hun og kedede sig lidt, og så nogle små fyldte chokolader. Og jeg er uddannet fra Michelin-restaurant i København for 100 år siden. Men jeg kunne simpelthen godt se, at de der chokolader, de kunne sgu et eller andet. De er sindssygt flotte, og de smager også godt. Så da hun så gik og præsenterede dem for mig og sagde, at skulle vi bruge dem på restauranten, og hun skulle tilbage, og skulle hun satse på hendes chokoladevirksomhed og sådan nogle ting. Hun havde lavet en enkeltmandsvirksomhed, og hun havde én forhandler. Vinters op i byen her. Det var det, hun havde formået på et lille halvårs tid. Så lavede jeg simpelthen en aftale med hende, hvor jeg sagde, Maria, som jeg har det sammen med, Maus, hun er fra Rusland af. Hun havde ikke opholdstilladelse for 1 år siden, da vi startede samarbejdet. Hun er fuldt integreret, snakker flydende dansk, har 2 børn og har boet her 10 år, men har altså ikke formået at få en opholdstilladelse. Så jeg sagde til hende, nu laver vi lige en rigtig god aftale. Jeg køber for kroner 0 halvdelen af din chokoladefabrik, så sørger jeg for, at du får fuld løn resten af 21 og hele 22. Jeg bestemmer så, om du arbejder i restaurantregi eller i chokolade, alt efter hvor der er mest travlt. Og så garanterer jeg dig så fuld løn i noget, der ligner 1,5 år som minimum. Og så sørger jeg for, at vi kommer ud over rampen med det der chokolade. Det er så ikke gået helt så godt, men det skal nok komme. Men hun får en fuld løn, som der selvfølgelig er aftalt. Og det gjorde så også, at hun har fået hendes opholdstilladelse. Så det er rigtig fint. Og vi testede det der chokolade af på restauranten til vores gæster, og der kunne jeg også godt se, at det kunne det et eller andet. Så i august sidste år var vi sådan lidt off med ferie på skift, Maria og jeg. September kom vi så tilbage, og så sagde vi, nu skal vi give det en skalle, fordi nu skulle snakke jul. Så tog vi 4 af de drenge, unge fyre, som jeg har ansat derovre, og sagde, nu skal I ud og lave noget canvas-salg. Og det var de friske på. De var ufaglærte tjenere og havde et par vagter i ugen, og så fik de nu en tirsdag og en fredag også, hvor de så skulle lave canvas-salg. Og de tog telefonen og ringede rundt, og det gik helt helvede. Og det er jo fordi, jeg er jo gammel og konservativ, og sagde, man kan jo ikke bare stille sig ud. Jeg er nødt til at ringe og bede om at få lov at komme. Og det gjorde de så i 14 dage, og der skete ingenting. Og jeg kunne jo bare se de der lønninger, og de sagde, penge. Så var der en af dem, der sagde, at det er jo dig, der er gammeldags, nu gør vi noget helt andet. Nu tager vi der chokolade under armen, så går vi fylde. Ja, det må det være. Fylde ud til dem, gider ikke til for dem. Det gjorde det ikke så godt. Og så gik det der. Så kom det der nogle gode aftaler, og så føltes den der lille chokoladefabrik. Så har jeg så sagt igennem 3/4 år til mine folk nede på restauranten og i køkkenet, at vi skal nok rykke ud dernede, for det fylder jo lidt som en chokoladeproduktion, og det passer ikke så godt ind i en køkkenproduktion. Og det betyder så, at nu har vi så været på jagt efter lokaler, og nu kommer jeg så til pointen selvfølgelig også, hvorfor jeg sidder her. Og det er simpelthen fordi, at vi har været på jagt efter lokaler til vores Maus chokolade, lille mini-fabrik. Og
Og det er sgu ikke nemt at finde de rigtige lokaler. Vi har svælget lidt i, om vi skulle have nogle produktionslokaler, som lidt uden for byen, eller vi rent faktisk skulle satse lidt mere så op i byen og have en fysisk butik, og så med noget produktionslokaler. Men kigger man på kvadratmeterprisen og byen, så starter det på 1200 eller sådan noget per kvadratmeter om året. Det er forholdsvis dyrt. Det er en husleje på 30-40.000 i måneden. Og det synes vi måske, det var lige overgangen. Fordi vi er totalt, selvom jeg er gammel og alt sådan noget, så er jeg jo stadigvæk nu pludselig iværksætter med alt det betyder, at man skal virkelig spare penge og sådan noget. Og vende vejen med. Så det har vi droppet. Og så fandt vi af omvej et lokale herovre på Havnegade. Ingegaard, som er stor entreprenørfirma, de var ved at lave 400 nye lejligheder dernede. Lige på den anden side af det, der har Olav Linde, som er stort udlejningsfirma, nogle gamle fabrikshaller. Og dem præsenterede jeg for, og der er 2 lokaler. Jeg har opsendt dem begge 2, og så indtil videre der er den ene, som er 400 kvadratmeter. Til en meget billig pris, fordi det skal væltes simpelthen. Det skal jævnes med jorden. Tidligst i 24. Det vil sige, at vi har resten af 22 og hele 23 tjek. Ligesom at teste vores koncept af. Men som iværksætter og kan aldrig sidde stille og putte røven af det der, så kan man ikke lade være med at se idéer. Og vi skal ikke bruge 400 kvadratmeter til at lave små fyldechokolader, og vi skal bruge 80 kvadratmeter måske. Så nu er planen, at vi laver en lille café. Det vil verdens mindste café, eller halvdelen af det her, som er åben 2 eller 3 dage i ugen, kun i dagstimerne. Så laver vi en lille butik. Og så inviterer jeg noget vin fra Italien også, og Portugal nu, så der bliver også en lille vinbutik. Men der er stadigvæk masser af plads. Så derfor så har jeg så været ude ligesom nu her hos jer, og prøve at brede det budskab, at her kan man rent faktisk, i stedet for de der kontorhoteller, der er alle steder, så kunne der være ligesom her i et iværksættermiljø, men i et produktionsmiljø, men hvor der rent faktisk kommer folk udefra. Og det med at få folk udefra, det skal vi nok sørge for. Vi er rigtig gode at have nogle, det er jo også godt også meget på restauranter med Instagram og Facebook og de der ting. Så ideen er, at vi skal simpelthen finde nogen, som er iværksættere, eller drømmer om at blive iværksættere, som lige er klar til næsten eller halvt til at tage skridtet, eller måske er i gang, men som skal ud herfra på et eller andet tidspunkt, eller andre steder i byen, ud derfra. Om man producerer vingummier, eller babetøj, eller lamper af gammel plastikgenbrug, det er vi egentlig fuldstændig ligeglade med. Det der er issue i det, og det der lidt af ideen, det er, at det skal være noget, som visuelt er interessant at se på. Fordi vi vil gerne have gæster udefra. Det ligger lige op til Skibhuskvarteret. Det er jo sådan et rimelig godt kvarter med en masse parcelhus. Så vi kunne godt tænke os at lave et sted, hvor man gik ned lørdag formiddag, drak en kop kaffe og spiste et stykke lækkert kage fra chokoladefabrikken. Sidder og kan kigge ind i chokoladeproduktionen, fordi der bliver sådan nogle vinduer i væggen og sådan ting. Og så skal der være nogle andre produktionsenheder også. Så det er der, hvor vi er. Og det er jo helt nyt. Altså den idé med at brede det ud, den er 3 uger gammel, og vi fik nøglerne for 2,5 uger siden. Og der er ikke sket en lysflist over endnu. Det sker lige om lidt. Og når der ikke sker noget nu, så er det fordi, at vi står sådan her klar fra ret, men vi mangler simpelthen en lille sidste tilladelse. Det er jo også sådan noget, det er at være iværksætter for alle de her, sorry to say, for hvad her tilladelser for alt det bureaukrati, vi har i det land her. Fordi det er, når vi kalder det ærtefabrik, så er det fordi, det er faktisk en gammel ærtefabrik. Gamle dage for 30-40 år siden, der blev det kørt ærter derinde ude på markerne, blev de blancheret og frosset ned og puttet i poser, og så kørte igen ud til butikkerne. Og så synes jeg også, det var fedt at kalde det ærtefabrikken. Fordi det jo selvfølgelig også har noget med at gøre, at ærter, det er jo sådan små ting, og vi er jo små, dem der skal ind. Så der er også lidt i det. Må jeg stille et spørgsmål? Ja, det er Eller jeg har faktisk 2. Det ene det er, at jeg håber selvfølgelig, at det her det virkelig kommer i gang, og du også får taget fordel af, at nu er du nede i noget, som er forholdsvis billigt i husleje, fordi det skal rives ned. Ja. Men i det moment, der så sker den nedrivning, og inden der nu kommer noget nyt, er du ikke nervøs for at miste noget tempo der, eller hvordan ser du den proces for dig? Altså, det de siger, Olav Linde, det er, at det bliver tidligst i 24. Ja. De har ikke fået lov endnu. Lokalplanen har de sidste 10 år sagt, at der må ikke bygges der. Så det er sådan et område, der ligger lidt stille. Man bygger jo langs med vandet. Det her det er ikke langs med vandet. Det er på den anden side af havnen, så de har sådan lidt issue lidt problem der. Så vi har som minimum et år og et par måneder. Ja, og det kan man sige, det er jo bare lang tid. Men den måde, vi ligesom entrerer vores stemme udefra, der skal ind, det er, at vi siger, at altså, huslejen det er, altså, vi snakker for 1.500 i måneden. Er det for meget plads, man vil have. Og i de 1.500, der er der fælles markedsføring, der er fælles hjemmeside og sådan nogle ting. Og vi skal nok lave det markedsføring. Vi kommer til at tæppe på nogle
distribueret med både på Facebook, men også fysiske små flyers, der skal også være sådan noget. Så man skal jo se det som en måde, og hvis man ikke lige har lokalerne at komme videre på. Ja. Og så hvis, altså det er jo et forsøg, og primært så er det jo fordi, vi skal finde sted til vores chokoladefabrik. Ja. Men jeg synes bare, når der skal stå 300 kvadratmeter, hvorfor skal de stå tomme på midten? Jeg synes, det er så fedt at have sådan et miljø der. Men og man kan bruge hinanden på kryds og tværs, og vi er jo, altså her på 3 uger, vi er jo kommet ind. Vi har en, der har sagt ja, det er ikke så meget, men vi har dog en, der har sagt ja nu. En pige, som inviterer garn og farver det. Så har vi nogen, der laver sæbe, som er meget interesseret. Så har vi nogen, der laver bælter. Så har vi sådan en af de her kaffedrenge, tillader mig at kalde dem. Dem er der faktisk mange af. Ja. Men som sætter kaffe på, abonnement og sådan noget. Så er der nogen, der gerne vil ned med webshops, hvor der bare er lagerplads. Og den holder vi sådan lidt på, fordi det er jo ikke så meget visuelt i. Men hvis det er det, der skal til, for at vi ligesom er der og kan få noget husleje ind, så er det version 2. Ja, selvfølgelig er det version 1. Ja. Også fordi jeg synes selv, at det der iværksætteri, jeg synes, det er skide sjovt. Ja. Jeg har altid synes det. Konen har været for fletbakker, altså vi kan ikke gå ud og spise, men jeg sidder og... Hvorfor gør de sådan, eller... Hvad fuck dårlig vin der her? Det er jo sådan, man skade. Men jeg tror, at den der kombination, du laver med café og chokoladefabrik, og man kan få noget visuelt indkig i det, der er du fat i noget. På et tidspunkt, der var jeg med Frisholm Chokolade nede og besøge en af de mest succesfulde chokoladefabrikker i verden, der hedder Sotter, og den ligger helt nede i det østlige hjørne af Østrig, nede ved Græs. Ja. Og det var et kæmpe sted. Ja. Og vi havde snakket med dem inden og sagt, at vi vil gerne komme ned og blive inspireret og sådan noget, fordi Frisholm Chokolade vil også prøve at lave noget oplevelse ud af deres produktion. Ja. Og det her, det var sat meget, meget, meget stort op. Og det var en meget visuel rejse, man fik gennem bønnerne. Du kunne smage på noget flydende chokolade, og du kunne se forskellen på kakaoplanterne og alt det der. Og vi sad så bagefter og så fik en kop kaffe og begyndte at regne på tallene og entré og spurgte lidt, hvor mange besøgende kommer der og så videre. Og vi regnede os frem til, at bare besøgende, uden der købte noget, der havde de en omsætning på 160 millioner om året. Det får vi sgu nok ikke bare for mig. Nej, men det siger jo noget om, at interessen for det autentiske er der. Og så var der alt det, de solgte i deres shop bagefter, og så var der alt det, de solgte på deres webshop. Så det var en fuldstændig sindssyg forretning. Og det værste af det hele, chokoladen var ikke særlig god. Den smagte faktisk ikke særlig godt. Storytelling. Men de havde så Græs er meget kendt for at være en kunstnerby. Og derfor havde de tidligt indgået aftale med kunstnere om, at de ligesom lavede designet på indpakningen af chokolade, så det så sindssygt godt ud. Men kvaliteten var ikke sådan noget at råbe for. Men det var mere det der autentiske og det visuelle. Det tror jeg virkelig på. Ja. Det med i forhold til det der med, at nu siger du fællesproduktion, og man kan ikke få nogle problemer i forhold til noget fødevarestyrelse. Altså jeg tænker i forhold til, at I skal vel dele produktionen op. I må vel ikke stå og producere chokolade sammen med jeres bælter, eller hvad det nu er? Det må vi godt, så længe det er opdelt, og det bliver opdelt. Det bliver ikke sådan fuldstændig åbent. Der skal være skillevægge. Men ikke mere skillevæggen, end at det skal være adskilt, men at der må gerne være åbent udadtil. Chokoladefabrikken, den bliver pakket af. Okay. Og det er noget med chokolade, der er sådan en lille smule sårbar for. Men hvad så, hvis du får nogen, der gerne vil ind, som også producerer en form for fødevare? Altså, vil I så lave samme engagement for dem, eller? Så lytter vi jo til, hvad de har behov, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre. Ja. Og det er jo ikke tung fødevareproduktion, der kan være der. Nej. Men altså, og det er lige nøjagtigt den der, vi venter på godkendelsen af. Og da vi lavede aftalen med Olaf Linde, som har rigtig mange lejemål, erhvervslejemål, der sagde de højt og tydeligt, at det er fødevaregodkendt, og der skrev vi så under. Og så er vi i sådan et iværksætter samarbejde med Odense Kommune, som jo faktisk er rigtig dygtige til iværksætteri. Og der var en, der sagde, jeg ved godt, det der lokale ikke er godkendt. Så nej, det er det faktisk ikke. Men hun hjælper sig med at få det. Og jeg har sat det videre til Olaf Linde og sagt, det skal I simpelthen få på plads, det der. Men nu er der gået en uge med, det ikke har plads endnu. Så det er derfor, vi sådan står hele tiden og venter. Det er sådan en klassisk ting her. Det er der jo mange ting af. Der er jo, nu snakker vi fortroligt her, det kan vi godt. Da jeg åbnede Restaurant Nordland, der skrev jeg under på kontrakten, skulle åbne 11 dage efter. Så snært var det faktisk den gang. Det var fordi, de havde nogle andre i dialog, som de så ikke entrerede med til sidst. Så var de ude og finde nogle andre, det var så mig. Men der havde vi ikke spiritusbevilling. Det sagde jeg ikke til nogen. Så den første uge, der serverede vi vin og øl og sådan noget, uden at have spiritusbevilling. Så det koster jo bestilling, hvis det er det.
Altså, så må man jo sætte sig noget. Altså, Ja, det må også være et stort sats i forhold til området dengang, fordi det var noget helt andet varmt. jamen, som jeg lige sagde, så dengang for 9 år siden vi åbnede, der sagde folk til mig, at skingerne er sindssygt, der sker natter dernede. Ja. Og det gjorde der egentlig heller ikke på havnen, det gjorde der altså hos os. Vi fik det også meget foræret, fordi det var et byggeri, som var længe ventet. Så der var lidt sådan medie på ned. Og noget af det første pæne nede på havnen ude på Bytøkker, i hvert fald. Ja. Men det er stadig vildt, at det kan trække så meget. Nu har jeg været tjent over på Copperbox på den anden side. Okay. Ja. Og det var så lige samtidig med Storms åbnede. Ja. Så alle de stoppede op på Storm, så var der aldrig nogen nede på havnen. Hvem vinder den, de skal på Nordland? Ja. Vi klager altså ikke. Også lidt andet klientel, vi har. I hvert fald nogen af dem. Ja, Ikke blandet med vores klientel. Og der kommer man ikke bare lige forbi på samme måde som en bil. Men ja, det har lønt sig. Ja. Nå, Ja, det var det opfølgning på det, fordi før du snakkede om, at jeg vil have en fast pris på 1.500, men jeg tænker, hvis der så er nogen, der vil at producere fødevarer, så bliver det jo væsentligt dyrere for jer, i forhold til at skulle sætte det op. Altså, når det 1.500, det er jo sådan en eller anden mindste prisagtig, det kommer ind på, hvor mange kvadratmeter man vil have. Ja. Så der siger vi, det er for cirka 15-20 kvadratmeter. Så proportionelt bliver det jo selvfølgelig dyrere, det mere plads du har. Ja. Og i den pris er der faktisk også vand, el og varme. Okay. Det er klart, at hvis du vinder bag brød i nutiden her, ikke har en stor konditionslovn, der står og kører, så skal der en måler på den enhed for sig selv. Ja. det kunne faktisk godt. Jeg har en kammerat, som har en virksomhed, der hedder Loftbrænder. Som hvad siger du? De hedder Loftbrænder. De Ja. laver overtro med chokolade til jordbær. Ja. Den hedder jordbær med overtro med chokolade. Ja. Og så kommer de ud til virksomhed, så der er en event, og så bruger de noget forholds og godt chokolade. Ja. Så siger han, Kigger over på Thomas. og han har et lille lokal over på Albanigade, og hans forretning, den er stille og roligt ved at vokse sig. Men det er for meget opmærksomhed. De får rigtig meget opmærksomhed. De er også vægt i mange forskellige vægt. Så i forhold til det, I producerer, hvis jeg skulle anbefale ham et større lokal, eller et sted, som producerer chokolade, vil I så bruge samme køkken, eller skal han så have sit eget i området? Det vi faktisk også gør noget, som jeg slet ikke siger, det er, at der bliver lavet et køkken, som man bruger sig ind på. Det vil sige, der bliver faktisk et køkken. Det er jo ikke hele tiden, du skal bruge køkken. Det er det heller ikke en chokoladeforsker. Hun står jo og spraymækker former, og hun fylder former og sådan noget ting. Så køkkendelen fylder ikke så meget. Men så på den måde, så vil man godt kunne dele de der køkkentimer. Jamen, så godt, jeg vil godt hjem. Ja, endelig. Jeg kommer sådan til at tænke på, hvad hedder det, Ærø, der krigskonflikten, som I sikkert kender nogle af jer. Det er i hvert fald verdens bedste krig. Det er en fantastisk historie. Det kan være meget en smagsoplevelse, men det der, jeg ved, vi kender det jo, på Ærøskøben, men det der kigge ind og produktion og fortælling i produktet, og er bare en super lækker oplevelse. Jeg ved ikke, om det er derfor, det smager bedre, men altså det har en værdi og produktionen. Og altså vi smager også noget øjnene. det gør vi nemlig, og folk forstår der. Ja, helt klart. Ja. Nu er jeg tilknyttet her også miljøet, som forretningsudvikler. Og hvad jeg kan se, så har vi faktisk en del kreative virksomheder. Så på en måde, at de på en eller anden måde sætter noget i gang for kunden. Det kan både være i forhold til, at de skal købe nogle anderledes lamper, eller tænke i, hvordan man kan bruge produkter på en ny måde. Så man kan godt lave sådan en kreativ-system, det er sådan lidt for mig, at det kunne være en mulighed. Men også altså sådan vi så også en virksomhed, der laver trælegetøj og sådan ting. Helt klart. Så på den måde, så kunne jeg også se, at de kunne måske godt have et rum, især hvis der blev knyttet sådan en restaurant op, og der var sådan en oplevelsesdimension af det også. Helt klart. Hvor man måske kunne gå ind og også, så begynder det måske sådan en kreaoplevelse. Så tog man ned på ærtefabrikken for at have en dag sammen med familien og lave noget andet end at sidde og kigge på tablets. Altså, det er der så ingen tvivl om dem, de der 2 fyre, der laver SAFE for eksempel. De laver workshops en gang med. De sidder og ser med deres lejlighed, så de skal ud og finde steder, hvor de kan lave det. Og det vil også være plads til der andet. Sådan at man måske skulle have sådan et fælles område, gøre en eller anden form for workshops eller noget fælles eller et eller andet. Så jeg vil sige, at det er jo lige så meget, altså, jeg tror også, når I sidder her, så bruger I også hinanden på alle mulige måder. Ja. Så er der jo altså hende der med Karen, der hun sagde, at jeg er sindssygt dårlig til alt, hvad der hedder sådan noget med Instagram og Facebook og sådan noget. Men kæft, hvor er jeg god til at lave bogføring.
Ja. Fint, så er der jo nogen, der er fuldstændig modsat. Man kunne bruge hinanden, ikke? Altså, jeg laver også bog, for jeg hader altså pesten. Det er altid det sidste, jeg laver lige op til revisoren her med flow. Altså, så er der alt muligt andet. Og i sådan et miljø, der vil man også kunne bruge hinanden. Selvfølgelig. Altså noget, jeg sidder og tænker, jeg er ikke iværksætter. Jeg er koblet til, så det er jeg ikke, men jeg er en del af det og arbejder med strategisk udvikling af det også. Altså noget, jeg kunne få lyst til at spille ind, jeg må gerne sige mig imod, men vi har forskellige typer af studerende. Vi har for eksempel nogen inden for service og event og hospitality og sådan noget. Og det er jo bare for ligesom at prøve at spille, hvad er det vi som uddannelses- og vidensinstitution, vi har jo, jeg ved ikke, nogle af jer er service og event og oplevelser og hospitality. Men det kunne faktisk godt være nogle interessante studerende. Og det ved jeg ikke, om du tænker i sådan noget, og her taler jeg om, kan der være en fase, hvor I synes, det var interessant at få noget, afhængig af hvad klientel og hvor I gerne vil målrette, men hvor vi måske kan sætte nogle studerende ind i noget praktik eller noget projekt, eller være med til at idégenerere eller sådan noget, som jo har selvfølgelig det at sætte gode studerendes gode hoveder i spil, har en puls, har noget nyere viden, har en idé om, og det behøver ikke nødvendigvis at være iværksætterstuderende, men derfor kan de godt have nogle gode takes på det. Det synes jeg bare kunne være interessant, fordi og vi bor her i nogenlunde samme matrikel. Altså den historie, set fra mit perspektiv, synes jeg var interessant, og det er med nogle projekt, eller nogle temadage, eller noget der idégenereringsworkshop til praktikker og sådan noget. Fordi det der med for os at få bygget, der er et vidensmiljø, og der er masser af forretninger, og der er masser af erhverv. Det kunne jeg godt se interessant også på den ene eller anden, hvis I synes, der er en fortælling også i det, så kunne jeg godt se sådan noget, det kunne vi godt kigge ind i hvert fald. Det er mega spændende. Ja, det giver noget win til, forhåbentlig til jer, men også noget tilbage, noget caseorienteret studieliv med noget konkret, der faktisk skal udvikles lige herovre. Jeg tror også, at vi vil gøre med at lave sådan en vinbåd på et tidspunkt, noget, synes jeg. Hørt noget om projekt. Ja. Altså det minder mig lidt, du kender sikkert Morgensolen længere ud af, det skal du gå ud og besøge. Det skal I andre også. Men det er en lille café, det er en halv, du skal bare gå ud af Havnegaden forbi en frygtelig restaurant i Svinget. Jeg kan huske, hvad den hedder, det gamle der. Længere ud. Hvad var? Nej. Vi skal op på den side af bassinet. Ej, det er gamle. Nå, længere ud. De slår sig op på hygge, nærvær og ro. Det er en stand-up-paddler, super nørdet, importerer et bestemt brand. Det har en indretning på. Der er stearinlysstøbning. De har nogle, altså det minder, når du lige siger billedet, så sidder jeg kun og tænker på dem. De hedder Morgensol. De bor ude af Havnevej, jeg ved ikke, om nogen af jer kender, de bor lige ned til kanalen. De betjener sig af paller og klinkebord. De har kommet ud og døber stearinlys med familien. De har noget af det, du fortæller. Altså om det er så papirblomster, lækker tun, hjemmelavede bolcher og sådan noget. Men det er bare igen noget med, jeg synes det er spændende at kigge på, hvad der foregår hernede i denne her del af bydelen. Der skal lige gå ud lidt senere til lejlighed. Det er en fantastisk café i Ongakken. De har gjort det godt og var nomineret til, hvad hedder så den pris, Best of Startup, eller andet Odense. Ja, 4. Det var en gammel butik café. Men det minder bare lidt om det, du fortæller. Jeg sidder også og tænker på, at hvor meget det, der tiltrækker kunder, det er jo, at der er noget kritisk masse inden for noget. Hvis du går ind i en butik, og der kun er 3 forskellige slags chokolade, for eksempel, nu kender jeg slet ikke jeres butik, så jeg kan godt sige det, så er det måske begrænset, hvor mange man kan tiltrække. Men hvis også der er noget rødvin, og der også er noget kaffe, og der måske også er noget andet chokolade, og der måske også er noget andet gourmetslæg, lige pludselig så tænker folk, der kan jeg få det hele, der kan jeg få lidt af det hele. Det er turen værd. Hele familien. Ja. Man skal også altid huske på, for mange valg kan også godt være forvalg, og så gider man slet ikke tage valg til sidst. Så synes man, nej, jeg kan sgu ikke til stilling af det. Ja, det er rigtigt. Hvis der er 3 gode varianter, det kan også være en fordel for faktisk at sælge mere samtidig. Ja. Men altså forskellige produkter, som for eksempel vin og chokolade, det gør ikke, at det bliver... Altså, der er en ting, jeg har tænkt meget over, og det er, at jeg har jo set et utal af små, caféer, sådan lidt mere gammeldags stil, hvor med få borde, og kaffen koster måske 15 kroner, og der er sgu aldrig nogen derinde. Og så kan jeg undre mig over, hvordan kan der ligge den ene Starbucks efter den anden, eller andre kæder, der står det kæmpestort op, og det er totalt fancy, og det kører bare. Og jeg tænker simpelthen, at udbuddet skal være der, før at have en eller anden form for tiltrækningskraft. Jeg tror, at rammen siger noget om, hvad det er, så folk, altså rammen tiltrækker på en eller anden måde. Ja, jeg er helt klar. Men
Men det ved du måske mere om mig. Altså, jeg kan sige, at konceptet betyder meget, ikke? Ja. Det er jo det, hvordan man laver sit koncept. Derfor kunne det faktisk også være, alt efter hvor jeg er i processen, skulle det godt være, at jeg skulle involvere nogle studerende. Ja, men jeg er faktisk i kontakt med dem. Hvem er det? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hedder. Det er nogen, som skal lave de her afgangsprojekt fra nu altså indtil december, skal lave noget om content og sådan nogle ting. Og de tog egentlig en approach på restaurantdelen, hvor jeg så sagde, at vi har det her ærtefabrik, og det sætter vi ret meget på, men deres lærere synes ikke, at det var en god idé. De synes, at opgaven er for stor, hvor jeg sagde, Så bider vi de små men vi skal i praktik til februar, og der var 2 af dem, de er ved at skrive en ansøgning. De synes, det er vildt spændende. Så vi er faktisk... Men det er fint, du entrerer med nogen. Det er bare for os at invitere ind til, så er der i hvert fald også denne her dør ved os, så må vi prøve. Det kan være, at det skal håndholdes. Men det er faktisk også herfra, vi ser. Ja, bestemt. Hvad er det for en uddannelse? Hvad? Hvad er det for en uddannelse? Nej, pas. Nå. Det lyder som noget smidigt. Ja. Men jeg tænker også på, i forhold til det konceptet, der skal man i hvert fald også tænke i, at en vis bredde og en vis dybde i det er selvfølgelig nødvendigt. Men det er også en fordel, især i ressourcetiden som dem her, at ligesom tænke, det ved jeg jo alt om, men tænke sit koncept også i forhold til, at vi både gør det convenient for brugeren, men der selvfølgelig er måske nogle pris, altså hvor bred målgruppe man har, men og det er det, der gør dybden, ikke? Er der nogle prisvalg, eller skal man sige, nogle kvalitetsvalg, man kan tage. Og så er det for målgruppen jo selvfølgelig, at der skal måske også være noget for barnet, hvis familien tager barnet med, at det ikke kun er sådan noget meget kraftigt chokolade. Yes. Men det var også sådan noget, jeg tænkte over, det var faktisk også i forhold til det der med at gøre dig selv synlig, og det tilbud, jeg synes faktisk er et ret fedt tilbud, jeg har. Og desværre er vi ikke et fuld mand her i dag, eller fuld kvinde her i dag, i forhold til voksens community. Og så er der også bare vores indadtil i uddannelserne jo. Men, så derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at være med til at markedsføre lidt. Jeg vil gerne sende det til nogle uddannelsesledere, som de så kan vurdere, at vi går videre med det. Det er ikke sikkert. Men jeg kan i hvert fald godt tilbyde, om der er muligheder, så kan de så fortælle det videre til på teammøderne på uddannelsen. Og derudover i forhold til her, der har vi en Facebook-gruppe, hvor der alligevel er 265 tilknyttet. Og det er jo sådan en pulje, som i hvert fald har vist interesse og vist lyst og drive for iværksætteri. Og det kan også være, at de kommer andre steder hen end lige der, hvor vi startede. Så derfor tænker jeg egentlig, at jeg kunne godt tænke mig, hvis du har noget materiale, som du vil have videre på en eller anden måde, så vil jeg gerne gøre det for dig. Dernæst, det sidste jeg har at sige, så vil jeg også sige, at vi får faktisk også en del henvendelser i forhold til især sådan mere sådan kreative iværksættere, der gerne vil ind i vores miljø og høre om det. Og nogle af dem de kommer faktisk fra Odense Iværksætterservice. Jeg tænker, måske Randi Trabjerg kunne også være fint nok at give og smide en altså jeg har haft forskellige, der har spurgt, om de kunne få et rum her. Men man skal ligesom have en eller anden form for innovationsaktivitet med vores uddannelse selvfølgelig. Det var det. Jeg tror, vi bliver nødt til også at give Simon ordet. Jeg har lige et par spørgsmål, Thomas. Nå, nej, det kan jeg spørge om efter. Ej, det kan du gerne. Har du mulighed for at blive, eller skal du videre nu? Eller? Nej, jeg kan sagtens blive, så jeg vil gerne spørge mere. Ja. Men skal vi ikke lade Simon gå på? Han har ventet længe, og så kan vi tage en forventningsskål. Simon, det er godt. Simon, please. So, let's just take 1 minute. I kan bare sætte de øl, der står der. Jeg vundet lige herovre. Ja, skal jeg tage en? Vil du også ikke? Jeg er nødt til det. God tid, så kom. Det er blevet. Skal vi til resten af landet? Det er hurtigt. Det der med den der drømme til Jeg har
er en virksomhed, internationalt handel markedsføring på PBA. Så vi er på stykker. Der er også noget meget. Ja, men ikke noget fysisk produktion. Nej, det er jo fair nok. Ja, Det burde man kan opdage. ja, absolut. Og det er du også? Det er præcis det samme. Ja, det samme, ja. Jeg har også en anden virksomhed. Ja. Okay. Men altså, jeg synes, der er noget fedt i at trække noget ned. For eksempel morgensol, det er fed idé. Du har så god alt de var ikke nærmere. Så er det lov. I hvert fald for det. Han vil jo virkelig gerne trække folk. Det er derfor, det hedder morgensol. Ja, det er derfor, det er ikke engang løgn. Det er ikke engang løgn. Det er faktisk meget godt. Så har de det også kun Nej, de har faktisk gået i eftermiddagstid. Det er jeg sikker på. Så jeg skal bare sidde bag på det. Ja. Jeg skal ikke stå ude for det. Der er også noget Ja, men jeg er jo fuld Mark Zuckerberg. Hey, det hørte jeg godt. Ja, det er det. Fuck dig. Så det jeg ved godt aftale, jeg skriver en bog, men så tjener flere penge på alligevel. Hvor jeg bare... Jeg er desværre nødt til at rende for i dag, men kig over den anden dag, Tom. Det skal vi gøre. Vi ses. Jeg fik også Ja. Du går ikke nogen steder, Nicolai. skal lige det svejse. Det går ikke. Nu har vi en lille nikon her, det kan være. Den er altså, hvis du går ind på din egen Google-konto, så skulle du gå ind og finde en kalender. Nå ja, jeg har adgang til kalenderen, men det var mere fordi, jeg snakker om det der med skærmen. Eller skærmen, du ikke? Okay, det der med skærmen, så alle kunne se kalenderen. Okay, det var jeg ikke klar over. Men det står bare godt, at der er sådan en stand. Og så i forhold til, det er godt, at det bare mig, der er super træs. Men det der med, at det er hver onsdag, der er noget, du kan 10 minutter. Så for os, der er det super svært at skulle aftale møder til onsdag, fordi vi ved, at vi bare lige sidder i studiet. Det er ikke sikkert, du har sådan. Vi sidder der bare. Kunne vi på en eller anden måde finde en plan? Jeg havde ikke noget med jer. Det er før, der kommer en lang stue, men så det der med, at vi kommer ind i starten, og se en jyske lang gør. Fordi der har sådan noget, det er jo også bare 30.000 og rundt kæmpe der, der er hjemme og bare tage en jyske lang. Fordi det der med, at vi skal sidde åbent og stå, eller fjerne væk online. Det kan godt være, at det er fjollet at sidde i en lukket klub. Jeg tror, jeg sidder bare i et sted. man føler, man skal have noget privat. Det er altså også fordi, altså det er jo ikke fordi, så hemmeligt snakker vi eller tingene, men nu skal vi løse. Vi gerne vil holde internt. Ja. Der er spørgsmål her. Så du skriver lige til Sean, hvis der er stykker. Jeg svarer ikke på Facebook Business Day. Lige nu så booker hun bare hele dagen. Det skal jeg nok. Og det er fedt, hun er. Men det er bare det der med, altså så fra klokken 10 til 5, så kan man så det, jeg har været ude for det en gang før, hvor jeg egentlig havde en onsdag, det var inden jeg kom ind i systemet. Der havde jeg booket mødelokalet, fordi jeg havde et online-møde fra 10 til 11. Men så fordi, at hun havde ikke booket mødelokalet, men så sad hun derinde og skulle have online-møde. Og sådan, jeg vil jo ikke bare smide ud, jeg skal ikke med, fordi jeg var nødt til at gå i skolen. Så det er det, vi også nogle gange ser. Det skal også være som kun Google, når du har en aftale. Altså, ja, som det sidder, altså, så det er ikke fordi, Hej Thomas. If you want the beer, you are welcome to take it. Yeah, thank you. I missed the first one. det er bare lige mens der er pause. Ja, og se, hvad jeg tænkte, nu snakker vi pick up the kids. School runs. Jeg snakker også om det her med, at folk vil lave et stykke by, så har jeg overvejet det der med, at vi har så meget gas, og eventuelt lave sådan en oplevelse, hvor folk også skal, hvis jeg har støvformer og så videre, med som familie, der kan komme ned og prøve at lave sit eget chokolade. Lave sådan en oplevelse ud af det. Altså, det tænker jeg ikke sådan, fordi det er jo super populært, det der med, at folk gerne vil prøve at lave det selv, gerne, altså det der med at styre lys og alt muligt. For når folk prøver selv at lave noget chokolade, det ved jeg ikke. I feel like Jeg har lavet en lille it's supposed to feel good on Friday, but I was still tired. Nej. You feel tired? Yeah, because I feel like I didn't train the whole week. Det kan man I was really good Friday. nemmere.
Fordi der er også så der kan få lov til at komme ned og male med kæmper. Og så går det helt. Yeah, Så du stykker det, så får du mere end det samme. Så Always come on Friday, and then my time on Friday, like Friday og så får man det evening, med, like og så kan man sidde og spise det. How about your Saturday then? yeah, Saturday I'm better. You're better. I'm fresh, yeah. Then I get some Det var bare sleep. lidt til os. I can sleep good. Og ellers så skriver du bare, så kommer han med flere. Yeah, Saturday is fine. Friday I'm like, terrible. Yeah. I have the problem that I cannot sleep long any longer. I've been up at 6 o'clock so many years now. 6 in Yeah, with my kids, so I cannot sleep long. Yeah, I know. My habits are destroyed. Yeah, someday you don't even set your alarm, right? You become part of you. Yeah. Yeah, you just get up. Yeah. I want to be able to sleep. Prøv at på Creative Kultur. Så er der fest. Vi har det this week. I kan have Noget i går. Nå, ja. Ja, det skulle vi. Det skal være nede på restauranten om 12 minutter, så må jeg ikke skrive til jer, så vi kan lige få kontakt med Du kan lige få, hvad hedder det? meget gerne. Yeah. Skal vi se her. Yeah. Yeah. That would be great. Hvornår åbner I dernede? 1. november satser vi på. Okay. Hej. Hej. Stefan. I think jeg afholdt sådan en workshop. Ja, det er tanken. Så får jeg glemt min telefon over på kontoret. Hvad siger du? Men hvad hedder det? Jeg har din mail. Jeg fik den af receptionen. Fedt. Ja. Jakob og Rasmus. Så jeg skal nok skrive til dig. Ja, endelig. Skal jeg er der noget, der du kan skrive til? Stefan hedder jeg jo. Prøv at ringe mit nummer, så starte med. Skal vi ikke sætte gang i næste indlæg? Jo. Jeg skal følge mig lidt. Hvor har I planlagt det? Okay. Simon, let's present. Stefan. Hvad siger du? Det er en mål spil her. Ja. Okay. Der kommer nogle visitkort, som man kan skrive rundt omkring om. Tak skal du have. I would like to welcome Simon to tell about how you start a gaming company. Please. Hello everyone. Sorry, this one is going to be in English because my Danish is not very good. You celebrate the nationals. I sent him email. Recently, I've been thinking about several things, including I saw several people who were kind of hesitant to do something on their own, to start their business, or to do really like a major step in their life. They were kind of worried and didn't really know what would happen. So I've been looking for an opportunity to make something like a presentation or a stream. I have a Twitch stream going on. The camera can only see me at the moment. Because I wanted to make a presentation telling my own story and trying to tell people that it's okay to do something like that and to try and see if it works out, and kind of like try to persuade people that they shouldn't be worried about doing something like that, especially if they're like students and then they don't have that many responsibilities. They don't have children, wife, family, like people to take care of. So they can invest into something, and if it doesn't work out, it only hurts them, but it doesn't affect other people, so it's kind of like safer if you look at it like that. So this is a great time while people are studying to do something like that, and I wanted to make a presentation to tell people that. And I have several points that I made from my own journey, kind of, to point out about several things that I have learned over the past 3 years. It doesn't seem like a long time, but I've learned so many things. It's like hard to believe in just 3 years. And like I started because I was thinking to myself, and I wanted to make something of my own. I wanted to invent something, or like just make something that I made, and I could tell people that I made this.
And I didn't want to use other people's stuff. I didn't want to listen to other people telling me what to do like an employer. I just wanted to make my own stuff, like my own dreams. So I wasn't old enough to establish a company at the time. So I was trying different things. I was building little robots, trying various things, writing software, simple Python programs, learning how to program in other languages as well, just experimenting. And after a couple of years, at that time I was in elementary school, and then I started high school, and I was almost old enough to start my own company. And with this experimentation, I reached a stage when I felt that I wanted to, from all this stuff that I tried, the robots, various like random programs, I felt that I wanted to make games. And I had so many ideas, so many stories forming in my head, alternative realities and stuff like that. So I thought that games would be a great way to do something like that, and to create like interactive experiences that people could just enjoy, and it would be something that they would have a good time doing. So I decided to go that way, and my family's friend is a guy who invests in people who have like this kind of ideas, like an investor, a seed investor. So they told me about him, and I started talking to him, telling him my ideas, and he said that he would be interested in helping me in the beginning. And I think I was almost 17 at that point, like a month till 17. So I wasn't 18, so I wasn't able to create a company by myself. So this guy helped me. He created a company, took me in, and 2 of my classmates joined. And we wanted to do this thing together, like 3 people, plus the investor. So we started with mobile games, creating like random stuff. The first game we made was called Tax the Game. It was just a 2D, very simple game about pretty much like stealing from the government, like printing money and so on. You were supposed to, pretty much the point of the game was to build printers that print money. And with more money, you were able to buy more printers. And the printers, you were able to upgrade them so they were faster, printed more money, and so on. So this was the first project. And then I had an idea about a spaceship that could just fly above like a platform, like a road, in the middle of deep space, just in the middle of nowhere, and would collect points. And there were multiple kinds of points. One gave you abilities, the other gave you health. And I thought this would be a great idea to like create like a simple game for as well, like mobile platforms. And so I made this, and it went well. I published it on Steam for desktops as well eventually, and at first it was just for mobile platforms, Android specifically, and then I published it on Steam, and it did quite well, but it wasn't really what I had in mind. It was just a simple project to learn stuff, to experiment, try out. But after I finished it, I was kind of like unsure, like is this really the best I can do? So I had more ideas, I wrote them down, had like a list of ideas, and I was going through them thinking what I could do next. And I was experimenting, trying stuff, learning how to program, how to do basic graphics, and I also learned how to make music over these 3 years. Currently I have like 90 songs on Spotify, give or take, I'm not really sure to be honest. So I tried to learn many things inside game development, so like I could do more stuff by myself. And after that, the 2 other guys, we were 3 like I mentioned, the two other guys kind of stopped working. They stopped listening to ideas, and they just wanted to grab the money, you know, and do nothing, just slack off.
So I was thinking, and since this was my idea and I started with all this, I decided to just fire them or like say them that like I'm like if they're not willing to put in the work and they just want to grab the profits, then what's the point, you know? So I told them that they're out if they're not willing, and they didn't really care. So I don't know. And afterwards, I was just a solo developer plus the investor, and we were talking, and we had a meeting during which he wanted to make a game for children, specifically for children, because his child was just born like a month before that, so he was like, I don't know, his mind was full of like toys for children, games and stuff like that, so he wanted to make a game for kids, like small babies. But I wasn't okay with that because I didn't want to make something like that. It wasn't what I like it wasn't the initial idea that I entered this business with, so that wasn't something I wanted to make. So I told him that, and he basically said that he wanted to do something like that. He said it in a way that meant that if I'm not going to do it, he's going to cut the funds. So I didn't want to sell out, because I think that's a bad thing to just sell out to like people offer you money and you do whatever they want. I didn't want to do that. I had my own ideas, so I decided to tell him that, okay, I don't want the money, get out of here. Like, I wanted to do what I want and not what someone with the money wants. So I started saving up, and I established my own company once I reached 18, independently of him. So like, he didn't have anything to do with it. And I started working on another game. And the point of what I just said was that I really didn't want to, like, what does it mean that he has the money? Like, that doesn't give him the right to just dictate what he wants, because like it was initially my idea, and I started with all this, and he just started dictating what he wanted, and I wasn't okay with that. So I thought that I would be better off with just like without the money, and I would take care of it myself with my like side job, like student, like a part-time job. So and eventually I did that, and I established my own company when I was 18, and I started working on a bigger game. It was no longer a 2D game; it was a 3D game about a little boy who was stuck in his own mind, and he wanted to break out. He had all these like illusions, and in the game you were that boy inside his mind. It was all like various like visual effects. I could show you, but I don't have a screen here. So. But it's still on Steam. It's not for sale anymore, but if you Google the name of the game, it was Imaginator, you will still find it. And the whole area of the game was just his mind and his brain's representation of the mind, so like various weird things going on around. And you were supposed to, by the end of the game, break out and like free yourself, pretty much. And that took me about a year and a half, I think, give or take. So that was interesting, but in the end, I looked back at this entire time that I was working on the game, and I was like, it wasn't really good. And I realized that it wasn't really good, and that I could have made it better. And but one takeaway was that I learned so much during this time. So even though it was like in public's eyes, they were like, it's a shitty game, like it doesn't make any sense. But I learned so much about graphics and programming that after I finished this, I was ready to make another game. And that's what I'm still working on right now. It's also on Steam as coming soon, so I'm still working on it. And the point of this first part is that I don't think it's okay to, like, if you're an entrepreneur and if you work with some other people, I don't think it's okay if they slack off and let you do the work by yourself. And the second point is that if you have an investor and he just starts dictating what you
should do, but you internally don't want to do it, then you shouldn't do it. So like that's what I learned. And in the future, if I have an investor again, I will follow the same principle. Like if we start just saying some nonsense that I don't agree with, I'm not gonna be okay with that. So some people would just sell out because they see the money and they're like, wow, green. But like I'm not like that. And I started working on the next game, and I just like spent the entire days inside, isolated, out of reach of everyone else. So this had an impact on my mental health as well. So, and it was like a year, non-stop pretty much. At that time I was finishing high school and I was getting ready to start a university study. And I was looking for schools, and I found several Danish schools because actually a family member recommended a Danish school because they studied here as well in Copenhagen. So they told me about Denmark and I was like, wow, that sounds so awesome. So I also signed up. What did they tell you? They said that education here is a lot better than in my country, and that it's more practical. They tell you to do stuff physically instead of just reading books like a crazy person, just 1,000 pages, but there's really no point because you don't remember half of that, and it's just mechanical learning without understanding. And with this practical part, you do the work with your physical hands, so you learn something by actually doing it. So I was excited to hear that, so I signed up as well, and I was accepted here to UCL. So, and actually, at first, there was this first pre-acceptation round, something like that. There were students that were pre-accepted, and I wasn't one of them, so I was like disappointed, and I was accepted to another school in my country, so I went there. I actually moved there, and after a month or so, I received an email that I was accepted here to UCL. So I was excited, and the next week I just left because I obviously wanted to come here. So I took the nearest flight within a week and came here, and so far I'm enjoying it. And I continued working on the game here, and it's been mostly the same as before with the I've been kind of like isolated and working on it by myself. And recently I started realizing that it's not very healthy. So I started working out and talking to people. And the point of this is that I think it's very important to physically exercise when you're doing something like this, especially if it's software development and you're sitting in your chair for 12 hours non-stop. I think, or longer sometimes. I think it's very important to exercise, get a gym subscription and actually go to the gym, or just do push-ups on your floor, or just whatever you can to physically exercise, or just go out for a run or ride your bike, and talk to people. Even if it's online, like on Discord or whatever, at least something. Like ideally you would talk physically to someone, but even if it's online, at least it's something. So I think these two things are very important, physical exercise and talking to people, because otherwise you're just gonna lose your mind. And I experienced that. I was like isolated for months, non-stop, and I was like, I felt really bad, I felt isolated, I physically felt like pain in my chest, that I was like anxious and just, it wasn't good. And I started talking to people, working out, and it got better. So this way I confirmed that it really works and it's important. Can I ask a question? Yeah, sure. You mentioned that thing about kind of a burnout and anxiety and so on, and I also think it has to do with you worked too many hours a day. If you look at the human being from nature, then we worked hard a few hours and then we relaxed a few hours, and then we might work a little again and relax. But today we can, some people on PCs at least, they work for 10, 12 hours, and it's not healthy for our brains because it's not made to do that. Yeah, exactly.
And that actually brings me to my next point, which is that I started switching projects. I had more ideas, so I wanted to do multiple things at once, even though like some people say that like you should focus on one thing. But exactly what you said about the burning out, I think it's important to do more things, not literally at the same time, but like for example, let's say that, and especially if you're an entrepreneur and you want to do more things, and you want to prevent a burnout, like you say to yourself that 1 month I'm gonna do this project, the next month I'm gonna do this, and since you switch projects, and especially if it's something completely different, then you feel that once you return to the original project, you have a fresh view. You look at it, you have more ideas. You, for example, you see a part of your code that you wrote a month before that, and you have a different idea on how to implement it, or not at all. Like you remove the whole part of the code, which is what also happened to me. So it gives you these fresh eyes on the project, and it prevents a burnout on that particular project. And I think it's important to do this, because if you just keep working on one thing, then you yourself lose the sense of criticism. So you look at it and you're like, oh, it's all good, but when other people look at it, they're like, it's not so good. So if you take a break and then return to it, you yourself see the mistakes that you made and potentially fix them, because you took that break and it gave you these fresh eyes. So I also learned that, and it actually worked for me. So now I started doing something like that to prevent a burnout. And Elon Musk once said, and actually he's one of my idols because of how he started with Tesla and SpaceX. And he once said that especially when you're younger, you have the opportunity to do more things than afterwards when you have more responsibilities, so you should really do it and take risks. And I followed that advice and tried to do that. And also when you're younger, you feel that excitement about something, like you start a new project and you feel pumped, like literally like if you were on 5 energy drinks or something, you really feel pumped and you want to get into that. And I've heard that over time that will pass, so you should use the time when you feel that to put in the work and create what you want, because afterwards, once it's gone, then it'll be too late. And during these, like the 2 games that I published on Steam, I have received several reviews that were not so positive. So I think it's also important to look at them and see if they have any point, because some people just like to hate others and be like, this game is shitty, but don't give any reason why. But some other people, even though they give a negative review, it's constructive and it tells you exactly what they didn't enjoy, what could be better, what bugs they might have seen while playing. So I think it's also important to filter out the things that are not constructive, and it's just some people's like mental issues that they like to hate on people, and as opposed to something that is constructive and tells you exactly what they had an issue with, and then you can actually work with it because they tell you, like I don't know, like with the space game I had an issue and someone wrote a negative review on Steam saying that they couldn't launch the game, and it worked for everyone else, but they had an issue. So I was like, okay, of course I'll take a look into that. But some other people were like, it's just a shitty game. So I tried, even though it's difficult and it will seem difficult, I think it's important to filter out those non-constructive reviews, even though they're negative, and it hurts you because it's your game and you feel personally offended. You need to realize that some people just, I don't know what's going on in their head, but they just like to hate on people. And some other people will take the time and tell you what exactly they had an issue with. You can take that and fix the issue and actually work with it. So I think it's important to be able to filter that out.
because it can really bring you down, and I experienced that. I was feeling really depressed when I read these reviews. Like there were hundreds of reviews that were negative. There were also positive ones. And what were people using your game? At the time, it's not available anymore, but there was more than 10,000 copies. More or less, I think a little bit more than 10,000 with this game, and with the other game about 16,000, and only a little part of that actually posted a review, either a positive or a negative one. And there were more positive ones, but the negative ones still hurt you, even though you see the percentage, it says like 70% like positive ones, but still you think about it and you think to yourself like, what did you do wrong? But if they're just like hating on you, then you need to be able to filter it out, even though it's difficult to do that. And I know that firsthand because other people told me that like I need to filter it out. So now I realize that, and I'm trying to tell other people that it's really important, because it can really bring you down and demotivate you. And overall, like during these 3 years, just to recap, at first, like I wanted to work with more people, and I had classmates that had similar interests, but when they were presented with the actual work, they didn't want to put in the hard work, and they didn't want to, especially as an entrepreneur, like you need to work more than a usual employee because you're building something out of literally nothing. And they weren't able to, or they weren't willing to do that. So I didn't want to deal with that, and also with the investor. And I think these are the two most important points. Like if you're looking for a partner to join your business, I think it's important that you two or more people are on the same page, and you know what you want to reach, what's the necessary progress to reach that, what do you need to do in between your current position and the goal, and really make sure that they're okay with that and they're willing to work for that. Not everyone is willing to like work for more than 12 hours a day on one thing for months. But then those kind of people like either should do something different or should not work with you, because I don't know, like at least that's my point of view. Like that's only all this is only from my eyes, from what I experienced. But at least I see it like that. Like they weren't willing to do it, so I was like, okay, then don't. Like I didn't really like force them or anything like that. That's a question. Yeah. Now that you've had some colleagues or something, but now you're the sole owner and have like full control over the process. Yeah. Is it because it can be bad with some input, but now that you're the boss, maybe you have more input over the people that you maybe hire or get as co-owners or something. Yeah. So maybe it's more you that have the last say now, that you actually are the employer instead of the employee of the investor. Yeah. And also it can maybe give you some, I don't know, you get some feedback as well on your game from people that are like-minded-ish. So you actually have someone to talk to, be social in the work as well. And maybe someone with, because it sounds like you're really good at making games, but I don't know, like, because it's like a big thing, because you also need to market it, and you need to, I think there's like a lot of things to keep track of. Yeah, of course, like regarding marketing, like big companies pay millions for ads, billboards, even sometimes YouTube ads and Google ads that appear on almost every site, and that costs a lot of money. And especially if a lot of people see that you pay for the views and for the clicks, and that can build up. It's not cheap, so like these companies have the budget, and like as a startup I approached it in the manner that I set a limit and just observed the results. I didn't get too many views, but like I didn't have a budget for that, but still it brought in something. But with this I would like to like
warn people about using these platforms. Most people who see the ad are not going to click it. Maybe like 0.5% or 1%, so you need to really think if you're willing to invest. Yeah, go on. Yeah, I'm also thinking about that in terms of who you work with, because you sound really like a brilliant software developer. Thank you. Programmer, you know, to say that. But then I will look like you, for instance, because you are working also with creating a visual story. And I will say in games, the story also matters. Yeah. Because it can't be that you can code that, but does it make sense for other people? And that's also why I would say, yeah, you need like-minded people who want the project to succeed, but you also need people who have different views of it. And especially the story, I would say, is important in the game, because the reason why you, for instance, want to play Grand Theft Auto is because you are in the story, and you can create also your own story even, depending on what kind of game you're playing. And I know that's a different, but I also started where you lived from the rough, right? It also started some way, but I must say, I think it's the story, and the story is also easier to use a marketing for when you have the story. Yeah, go on. Yeah, first of all, sorry for missing the first part of your presentation. I have some work to do. Yeah, of course, no problem. And second of all, I'd like to ask, what's your name? What's your game called? Which one? Both of them is. The first one was Beat Rush, and the second one was Imaginator. Okay. They're both on Steam. Yeah, but they're unlisted. The third one that's coming soon is listed, but the two previous ones are not anymore. You can still find them with Google, but not with Steam search. Okay. I have a bit of experience. I don't know what genre are you? Action adventure mainly. Okay, cool. I used to play a lot of RTS, so I used to play a lot of Warcraft 3. Yeah. And I spent countless of hours developing maps for custom maps for the game. So I was wondering, how do you go about beta testing the game? Do you have like a group of people to send it to? Or? Yeah, that actually connects to the other question with the like-minded people. I started a Discord server, and I was posting everywhere, including Steam, about public testing programs, and that I'm looking for people who want to test something that's not finished, but they would like to just look around, see the early access, and see what it's like, and would also like to give some technical feedback. And I found some people, they joined, and about 10 people right now with the latest game, and they just get the game from Steam, from an early access tester branch, and they try it out and then give feedback. So I just posted on all socials, and some people joined. Alright, so when you receive, like, you spoke about having bad reviews and stuff. Yeah. When you receive those bad reviews, do you have anyone to look over those reviews and like find bugs and stuff like that with you, or are you doing that yourself? At that time I didn't. I had to deal with it myself. That's why I was kind of feeling depressed, and I didn't know how to deal with it. And all the friends that I talked to about it weren't technically minded, so they weren't able to really help me. Just gave me practical advice. Alright, if you want another beta tester, just tell me. I'd like to join Discord, and even I don't know how big the Discord is, but if you need a mod or something, then I would appreciate that. Yeah, sure. Thank you. With the testers, also some of them are just they are gamers, so they're not some of them are not technically oriented, so they can't give you, for example, they don't think of crash logs, for example. So their game crashes and they text you my game crashed. But me, I expect as a software developer logs
a step-by-step guide on how to reproduce the issue, and these people don't know it, so we also need to be kind of like patient with them and politely tell them that this is the protocol and you need to like send a crash log and what you did before it crashed, because that can really help you to find the issue. If they just tell you that it crashed, you really don't know where to look, because that's just so arbitrary that like you don't know. So some testers are like that, even though they want to test, they're not really like technical. So then you just like tell them politely, or maybe write one template message and send it to all of them. And I did that, and they were okay. At first I was like, I was kind of mad at them at the time, and I was like, I need crash logs. Like without crash logs, how am I supposed to find the issue? And maybe I offended some of them. Some other people told me that afterwards. So since then I just wrote one template message that I sent to everyone who doesn't know, and that gives them the exact steps that they need to take to really report the issue that occurred. Yes. So. Okay, let's open up for questions. Yeah. Yeah. Can do a follow-up. Like another explanation of the like-minded people. I think a lot of people in here also has like very different people in the small businesses, because we're all good at something specifically, and it's easier to be specialized than just to have like a broad view of everything. Yeah. Because if you're both wanting to be a really good web developer and really good at selling it and really good at storytelling and so forth, you'll end up being half good at everything, but never really excellent at anything. So I think it's really important to know what your strengths are and do that, and then maybe even outsource, or I don't know, get some people that are good at other stuff, so you can like complement each other in the work life as well. I don't know how early you are in the whole, because I think like it's good you don't have any like cost now, because you can just web develop. You just need a computer, I guess. So it's not like you have any things to buy or anything. But once you get there, I think it's gonna take like a load off your shoulders, and you can focus more on what you're really good at, maybe. Definitely, I agree with that. And in regards to this, I'm a coder, so I am especially good at programming, but not so much at other things. So over the last year, I was actually looking to outsource people, and found some through Discord, some through Fiverr, which like isn't very reputable platform, but you can find some good people there if you filter out all the scammers. So I found some people there who were able to help me, because like in Beat Rush, in one of my previous games, you could actually see like the UI, for example, looked terrible, and people were like, the menu looks like from 1995, like it's terrible. So I was like, yeah, no, I know, but I'm not a graphical designer, so like that's really not my thing. I'm mainly a coder. So like exactly like you said, like one person cannot be perfect at everything. Like in the end, like more people need to contribute, either through like teamwork within like an internal team, or like an external team hires from other companies, or like outsourcing. So I've been trying to do that. Some of them like are very costly, and they tell you like I charge like $100 per hour, and I'm like, okay, bye. I don't have this kind of money per hour. But some of them are willing to trust that something is gonna come out of the project that they're working on, so they give you a lower price. So yeah, I tried that during the last year and found some great people. So yeah, I think I definitely agree. Okay. I don't know if we should have a more loose network session now, where we can just talk to one another, because we have had a lot of presentations today for a long time. But thank you so much for your presentation. It was Good. good. Thanks. Yes. Yes. Cheers, her. Ej, tømmer det jo. Jeg snart begyndt på en herovre. Nå, du tager ham.
I wasn't trying to like push anything onto you or anything. I just think it's cool. Thank you. Like I'm not a game developer by any means at all. I do like coding wise. I know about crash logs and everything like that. I used to do little front end development, so not in your ball league at all. But I still know code, some code. You like? Oh, are you recording? Keep talking. Yeah. Oh, all right, cool. I need to stop. Yeah. That's all right. No